it's Mr. J. Today we're talking about an accidental bombing in South Korea, and it's our intermediate video for Thursday, March the 6th, 2025, Pocheon, South Korea. 목요일 3월 6일이지. Your AI pick 있고 today is very bad, sad news. You can see AI pick은 뭐 again a fighter jet and an accident. Okay. We're going to go down to our words first. 하나부터 알아야 되지. Fighter jet, bomb, civilian, exercise, accident, explosives, blast, church, damage, emergency, investigation, misfire, freedom shield, incident, training. Okay. A fighter jet accidentally dropped multiple Mk-82 bombs on a civilian village in Pocheon, South Korea. 포천에서 실수로 그 파이터 jet은 폭탄 dropped 그냥 폭탄 Mk-82라는 폭탄 실수였지만 during a military exercise, right? Military exercise. 원래 미국은 군인은 training 같은 거 하지. 그거 하면서. The accident happened when a KF-16 released 8 explosives outside the training area. 그럼 그 fighter jet은 종류는 KF-16 실수로 8 explosives outside the training area. 원래 훈련하는 곳 밖에 했다. The blast injured 7 people, 4 of them seriously. 7명 아프고 4명 좀 심각하게. Several buildings, including a church, suffered damage. 건물도 그 문제 있고 그 교회까지도 부시는 것 있다. Emergency responders took the injured to a hospital. 그러면 뭐 그 병원, 그 사람은 병원 갔지. The South Korean Air Force, 공군, right? Air Force, you're in the Air Force, 공군 간다, right? 공군, you're in the Air Force, has started an started an investigation, 조사한다, 왜 이렇게 되는지, to find out where the misfire happened, 왜 이렇게 됐나, 아마, 정확하게 잘 모르지만 이건 원장 실수 같다. 아마 그 사람 실수 맞는지 아니면 기계 실수 몰라 아직. The military is training with the U.S. during the Freedom Shield exercise. 그럼 지금은 한국하고 미국 같이 트레이닝하는 것 같은 그거는 훈련 이름 뭐 Freedom Shield. The incident raised concerns about safety and military training. 사람은 이제 많이 걱정하지. 이거 트레이닝하면서 이런 것 날 수 있으면 어떻게 해야 되지? Okay. Word list 맞지? What type of aircraft caused the accident? 그럼 jet은 무슨 jet 종류 몰랐나? 여기는 intermediate level 틀린 것밖에 없다. 이거 다 틀리지 맞은 것은 생각해. Where did the accident happen? 이런 실수 사고 어디에서 했나? How many people were injured in the accident? 몇 명 다쳤어? What kind of bomb was accidentally dropped? 그 bomb 폭탄은 그 종류 몰랐나? What is the name of the military exercise? 이거 그 훈련 이름 뭐야? 미국인이랑 같이 훈련 이름. Okay, guys. Today's word mark, right? 학교 mark, right? School supply mark 알지? 근데 두 번째 mark, non-school supply meaning. 뭐야? 일단 school supply meaning mark, a written symbol or grade given to a teacher to indicate performance on a test or assignment. 점수하는 이야기지, 점수. 근데 non-school supply mark, a stain, impression, or sign left on a surface. 이건 자극, right? 흔적, 이건 뜻이 좀 많이 있다, 솔직히 한국어로. 옷에 아니면 탁자에서 mark 좀 다르지. Pronunciation은 발음은 뭐 여기는 철저 있지. 발음은 비슷하다. MRJ글로 하면 mark. 음절 하나 mark. All right, I was happy to receive a high mark on my math test, and there was a strange mark on the table that wouldn't come off. Mark. All right, weather. 이제 날씨 밑에 보면 이건 꼭 외워야 되는 거 아니지만 interesting fact, right? 좀 재밌는 사실 하나. 모든 맨날 아마 다르게 한다. 사실 이야기 나온다. 그럼 그 도시 위한 사실 이야기 뭐 보고 싶으면 꼭 봐야 되는 거 아니지만 뭐. South Korea weather, high of 10, low of 2, partly cloudy, right? In Beijing, China, high of 10, low of -2, and let's just say partly cloudy. 들어갔다 partly cloudy, 서울처럼.
Tokyo, Japan, a high of 12, a low of 1, and mostly sunny and windy. Mostly sunny and windy. 둘 다. Okay? All right, we talked about the weather, Mark, and the bomb, accidental bombing. Guys, it's Thursday. I hope you have a good day, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.